Homagyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Dhena Tasmai Shri Gurave Namah. It's a great pleasure to be here tonight with all of you. My name is Vaish, and my wife over behind the camera is named Nirakula. We live in a house in California, and most of the time we're not in our house, we're somewhere else. Our lives are dedicated really to meeting you. Because we know you came here for a very high-minded purpose. So even though I haven't met most of you, I already had a good idea who you are. Not individually, but generally. That you're very rare souls. So it's a great honor to be here. And tonight, I'd like to have a discussion. That means I'll be asking you to participate. So at intervals, I'm going to ask for reflections. That means anything that you hear that seems practical that you could use in your life. Or perhaps it's just interesting. You've heard some idea. Then I'll ask you to reflect it back. Because when we hear back and forth from each other, then the subject matter, it's like cooking something. You cook it more and more and it becomes nicer. So we'll cook together tonight, right? Say yes. So, let me ask you a question first. I'd like to hear from a few of you why you came here tonight. What one thing that was in your mind that you thought why you should go? Anything that maybe you read on the flyer, you heard the topic tonight, you heard there would be kirtan. You were just curious to see what it might be like. Just tell me, what were you thinking? Yes. 10人しか人数限定で参加っていうのが書いてあって、かつ今回が追加であった、場所なんですよね。確か今回っていうのは違いますかね。ですよね。それをたまたまチラシをインターネットで見て、でその時にどういう方がいらっしゃるんだろうと思って興味津々で。And then she saw the chirashi from the internet. Oh, good. Oh, very nice. Welcome. It's nice to meet you. Who else? What other reason did you come? Yes. いつも日々なんとなくもっとうまく自分らしく生きれたらな、たいなって。
I've been feeling that I'd like to live the life as I am, as true self. 姿を妻が見て、妻が参加したらどうか。And his wife saw his wandering mind, you know, and then she had recommended him to come. Good for your wife. No, it's nice to have a partner who can, you know, encourage us towards. Oh, very nice to meet you. So happy you're here. Let's take 2 more. Because it's kind of interesting, isn't it? Why we're all here together. What else? Yes. She was interested in music, and also she was wondering what kind of talk it would be. Yeah, it's kind of an interesting combination, right? Music and a talk. Tonight's talk will be on preparing the mind for success. Good to have a balance, a little philosophy, some music. Right, it's good for the mind, good for the heart. Yeah, nice. Very good. Thank you. This is very interesting to me. How about one more? Just one more. Yes. I was so busy, so I want to just relax. Nice. So our translator tonight is Mahaguna-san, and she travels all over the world teaching this with her husband, Saidev Prabhu, who's a teacher of yoga meditation. And we're here, of course, with Havidas, who is a famous musician in his own right. He comes originally from the country of Venezuela. Javi has won a Grammy award for his music, and also a Lifetime Achievement Award given to him for his lifetime of enlivening people with his music. So we all work together as a team, and we travel together to different places. So our host tonight, Kairava, who's brought us this, we thank her very much. She's dedicated to making the Okinawa area more conscious and spiritual. Creating a space where everyone can come together and then feel themselves improved spiritually. And she has a team of people that she works with. They're all volunteers and they work very hard. One of their goals is to put on many more programs like this all over Okinawa. So we thank you very much. She sent me a topic to speak about tonight.
その題名を送ってくださったんですけれども、 which is preparing the mind for success. それは成功をするためにどのようにマインドを整えていくかという題名の話です。 And according to the yoga scriptures, でヨガの本によると、 the human life is especially meant for success. で人間の生というのは特にその成功を収めるためのものであるというふうに言われています。 Because we're self-determining, we can go our own way. で私たちはその自分でもって決めて自分で道を進むことができるからです。 I personally find it one of the most exciting things about being a human. で私はその個人的にね、その人間としての生を受けたことが非常にね、面白いと思います。 Every day I wake up and I think, I'm a human, I can do whatever I want. 私は人間なんだから何でも自分の思うことができるというふうに感じています。 No, I can change my life if I like. でもし自分がね、望んだならば自分の人生を変えることだってできる。 I can start a new habit today if I 新しい習 decide. 慣を作ることもできる。 I can give up a bad habit if I 悪い習 decide. 慣を捨てることもできる。 Not everyone can do that. でもそれがね、誰でもがそういうことができるわけではないですよね。 But humans especially 人間は特に are meant for this. そういうことができる動物なんですね。 And this is the practice of yoga, でそれこそがヨガの修練になります。 to constantly improve oneself そうやって自分をもういつも高めている。 and ですね。 and come to a connection with our original divine そ source. して自分のその根本の一番源のその源と自分をつなげるという。 So I'll tell 3 steps for preparing the mind for success. で成功を収めるためにマインドをどのように準備したらいいかということについて3つのステップをお話しします。 And hopefully these are practical so that you can use them even today. でこれらのステップがすごく実用的で、もう今日から始められるものだというふうに思っています。 And I'll speak about these 3 steps in the context of Nogyo. 農業 Yeah, like 3つのステップをね、その農業ということに関してね、それとのつながりの中でお話しします。 the reason is because Japan is the most beautiful country in the world. 今日本というのはもう世界中でも一番美しい国だと思ってるからです。 I see the best gardens everywhere I go. どこに行ってもね、日本の庭は素晴らしい庭だ。 Even in the city streets, I see little gardens outside of buildings. で、街の通りにさえね、その小さな綺麗な庭にたくさんある。 And this time of year, we see the cherry blossoms everywhere we 特 go. にこの時期にはね、その桜の花がそこら中に咲いてますよね。 So I have some idea that Japanese people like to garden. だから日本の人はきっとね、庭作りが好きなんだなというふうに。 Am I correct about そ that? うですか？ Yes? Something? Anyway, you're very good at it. The country's very good at it. まあ、日本という国はね、そういうことに非常に長けている。 So the first step in gardening really is to cultivate the field. で庭を作るのにまず最初にやらないことはその土壌をね、いい土壌にしなきゃいけない。 So we can think of our mind like a field also. It has to be cultivated. マインドというのもその土と同じように考えればいいんです。 You have to get the soil ready. その土の準備をしなきゃいけない。 And the basic cultivation that we can accomplish is to upgrade our attitude. でそれは自分の態度をね、こう良くすることがまず最初のその土壌を良くするのと比較されることなんですね。 Are there any gardeners in here? Anybody garden? 庭作りしてる人、野菜作りとかしてる人。 Thank you very much. We have one gardener. Okay. So when we prepare to plant, we have to have good soil, right? そうなんか植えるにはね、やっぱり土が良くなきゃダメですよね。 So we can every year we can put in some amendment to the soil. で毎年その土を良くするためのものをなんかこう混ぜなきゃいけないね。 Is this true? そうですか。 Okay, I'm gonna depend on my authority here. 彼女がもうちゃんと権威持ってますからね。 And so our attitude is something that we can also amend, that we can also upgrade. で私たちの態度というのも私たちはそれを向上して直していくことができます。 Fortunately, we're not stuck with the same attitude through our whole life. 一生を通じてね、同じ態度を持つなんていうことはないですよね。 And this is the soil for success, for preparing the mind for で success. それはその成功を収めるためにマインドの準備をするその
So here are a few ideas for upgrading one's attitude. でその態度というものを向上させるいくつかのアイディアがあります。 Are you ready? 大丈夫ですか？ Say yes. Okay. The first is to give up all hope for changing the past. で最初はまずね、その何とかしてその過去を変えようというそういう望みを捨てること。 And this helps to clear the mind. でそうすることによってね、マインドがね、こうクリアになるんですね。Let me start over. じゃあもう新しく始めようと。 And in the past, what's been done, that's nothing I can do anything about. 過去と起こったことはもうどうしようもないことだ。 And then the second is to realize that I am an agent for change. で2番目は自分こそがその変化を作れる人だ。自分こそが変えられる人だ。 It is we who can make a decision to go in any direction that we で like. 私たちが自分で決めて自分の行きたい方向に行けることができる。 No matter what situation we're in now, we have a little free will to decide which way we'd like to go. どんな状況にいたとしても今はその自由意志というものを持っていて自分で選んでどこにでも行ける。 And so there's a saying that goes along with this, でそれと同じようなことが言われていますけれども。 and that is nothing in my life will change until I do. で自分の人生で起こることは私自身が変わらなければ決して変わることはない。 If I decide to work on myself, で自分自身でね、なんとか自分自身に働きかければ、 then the world will change around そ me. したら私の周りの世界はおのずから変わってくる。 And the next is a very important attitude for anyone who wants to have success. でその成功を収めるために必要な、非常に大切な態度。 And that is that failure is the pillar to success. それは失敗は成功のもとです。 It means when I try to do anything in this world, I'm going to have some missteps. でこの世界でね、何をやろうとしても必ずその間違えてしまうことがあるわけですよね。 Please raise your hand if you've never made a mistake. 決して One person. 間違いを犯したことのない人、手を挙げてください。 Please raise your hand if you've ever made a mistake. はい、間違いを犯した人。 Oh, thank you very much. You make me feel better. Mistakes don't have to be detrimental. ミステイクがあったからといって全てがダメになるわけではないんですね。 They actually become opportunities. でそれこそがその機会を使うことができるようになるんです。 And one of the reasons that I don't get success is because I'm afraid of failure. で普通その成功を収めない一つの理由というのはその失敗が怖いから。 However, those who accept failure as a part of learning and a part of success, でも失敗は成功のもとというようにね、その失敗は成功への道にあるその一つの過程だと思ってそれを受け入れることができる人というのは they can move forward very quickly. さらにこう前進することができます。 In fact, there's a saying in America, it's probably in Japan also, which is fail forward fast. アメリカではこういうふうに言われてるんですけれども、失敗したら、前進することができる。早く失敗す The more times you fail, the more 失敗すればするほど早くそっちにね、目的に達することができる。 and the faster you go. So don't worry about failing. だから早く行けば行くほど失敗もたくさんになってくる。でもちゃんと最終的には行けるわけだから心配することはない。 You have to try many times as you're moving forward. でそうやって前進するほど何回もさまざまなことにトライしなきゃいけない。 There's a law in mathematics called the law of large numbers. で数学にはその大数大きな数って書いてね、それの法則というのがあります。 And it means that when you're doing an experiment, 何かのその実験をしているときに the more times you do the experiment, 実験をすればするその時間長い時間すればするほど the closer you get to the actual result. その本当の実際の
果に近づく。 Like if I flip a coin, 例えばそのコインをこうやってね。 I may say 50% of the time it's heads or tails. 大体 50% はその裏か表か出ますよね。 But if I only flip it one time, でも1回だけやった。 or 2 times, 2回だけやった。 or 3 times, 3回だけ。 I said heads, heads, heads. そしたら裏とかね、あと表しか出なかったとしますよね。 See, it doesn't work. だからそういうふうに少しだけやってもあまりその結果は出ませんね。 But if I do it 1,000 でも times, 1000回やったら、 then I'll start to see the natural result. そしたらそこにその自然の結果というのが見ることができます。 So similarly, we have to be willing to go the long distance when we're working towards だ success. からその成功を収めるためにはこう長い時間をかけてね、いかなきゃいけない。 And we also have to adjust our expectations. で自分の期待というもの、それもちょっとアジャストしていかなきゃいけない、調整していかなきゃいけない。 And the next law is 次の法則は、 something that you can practice anywhere you go. でどこに行っても自分でそれを練習することができる。 And it's a saying that you can use. でそれはその自分がいつもその言うこともできるその言葉というかね、文というかね。 That instantly adjusts your attitude. でそれを聞くことによって自分の態度がこうすぐ変わることができる。そういう言葉というかそういうものを持っている。 Is I live to be corrected. で私は、人に正されるために生きています。ね。What is it in Japanese? ちょっと難しい。そういういい日本語ないかしら。 What is it again? She didn't find Well, there's not Well, let's try. direct. Let's try because I live. The reason I'm living, my purpose for life 私の人生の目的、私が生きている目的というのは、 is to be corrected. 人から正されるため。 So, oftentimes, when somebody corrects us, もし人がね、何かのことをこう言って、こうじゃないよとこういうふうに言われたときに、 well, let me ask you: How do you feel when somebody corrects ど you? ういうふうに感じますか？人にそういうふうに指摘されたら、 Be honest. 正直に答えてください。 How do you feel? 怒る。 Yeah, it could get angry. It's possible. So it's like, why you tell me that? Somebody might correct me, and it's like, leave me alone, right? So this mantra says that the reason I'm alive is to get corrected, so I can improve myself. でだからこのマントラ、この言葉は私たちにこうやって人に直されて自分が生きていくことができるということをこう自分に教えている言葉ですよね、マントラですよね。 Because there's a lesson to learn in all the things that happen to us. で私たちに起こるいろんなことの中にはさまざまなその学ぶべきことが入っているわけです。 And if I'm open to the corrections that I get, I consider them. でそういう人々からそう言われたこと、正されたことっていうのをそれやっぱりちょっと考えてみないといけない。 This is a very powerful attitude for success. それは成功に対するものすごくその力のある態度ですね。 I heard this saying when I was listening to the radio. でラジオを聞いてるときにね、この言葉を聞きました。 It was an interview. それはインタビューの番組だったんですけれども、 And the man being interviewed said something that the interviewer wanted to correct. でそのインタビューされてる人がなんか言って、そしたらインタビューしている人がその人に言ったことをこうなんか正そうとしたんですね。 And it didn't necessarily need to be corrected. でもちろんそれはその別に直される必要なかったんだけれども、 But I heard the man who was being interviewed, he said, okay, I live to be corrected. でそのインタビューを受けてる人がね、わかりました、私はその直されるために生きてますっていうふうに言ったんです。 And when I heard that, I thought, this is something I can keep with me. でそれを聞いたときにね、この言葉こそね、私がいつも持ってるべき言葉だという。 I should keep it in my pocket. ポケットの中にいつも入れておかなきゃいけない。 If somebody corrects me, I pull it out and say, okay, I live to be corrected. 自分の遊ぶしたらね、そうそう、自分はこのために生きてるんだと思い返せるようにね。 It doesn't mean that if somebody bullies us, that we should just accept it. もちろん誰かにいじめられたらね、それを黙ってそれを受け入れる必要はないんですけれども。 But what it does mean is we should be open to the lessons
of the world. でもその世界の中にあるさまざまなレッスンにちゃんと耳を傾けるように心が開いていなきゃいけない。It takes a very big person who can be corrected by others. で他の人からそうやって直されることを受け入れるとやっぱり心も大きくないとできませんよね。And I have a couple more in the first part, which is about changing the attitude. But because I'm giving you so much so fast, I'm going to take a few reflections. でその今お話ししたのはその自分の態度ということについてお話ししたんですけれども、あと2つぐらいそれについてお話がありますけれども、ちょっとたくさんすぎますので、ここまで聞いた中で自分が感じたこと、あるいは心に残ったことを聞きたいと思います。So a reflection is not a question. でその感想というのはね、質問ではないんですね。It's just one thing that you heard that stuck in your mind, one concept. お話を聞いた中で自分の心に残ったこと。Something you think, maybe I can use this. もしかしたらこれ自分で使えるかもしれないと思う。 Or you found it interesting or new. あるいは新しく初めて聞いてること。 And you can just 面白いなと。 say it back. それをちょっと言って。 What did you hear? 何聞きました？ Reflect. 失敗をもっとするのが早い。The more failure you do, you can go forward faster. Yeah. A failure is a pillar to success. Yes. 失敗を防ぐのと。 What else? Yes. これとこう正してくれる人がなんか日本は知らぬふりをしてあまり注意をしない人の方が多いかなと思うからそういう人がいっぱいいたら幸せだなというふうに感じました。 Especially in Japan, there's not many people who correct you, especially. So it would be really nice if a lot of people can, correct you. Good to know. Thank you. What else? Yes. It's exciting to be a human being because we can actually, with the captains of our ship, we can really go wherever we want. 人間として生きることは、ね、非常に面白いと。というのは自分はその船の船長であったりどこにでも好きなところに行ける。Yeah, we can remember that we're especially designed as humans to be able to be agents for our own change and improvement. 人間っていうのはね、特にこの自分のその人生の航路をね決めていくことができるようにデザインされた生き物なんですね。At any moment, we can decide to adjust the way we're going. いつでも自分の好きな時にどこに自分がどっちの方向に行くかということを決めることができる。Yes. You said that the most important step, the first step you said, was to leave the past where it belongs, in the past. で、最初におっしゃったことですけれども、その過去のことをね、もう後ろに置いてくる。Yes, I heard that from an actress. Her name is Lily Tomlin. リリー・トムリンという、ね、女優さんがそのことを言ってました。 And she said that, give up all hope for changing the past. で、過去のことをね、何とかして変えようという、そういう望みを全部捨てた方がいい。何と言う。 Yeah, two more. What did you hear? 何聞きましたか？ What little thing? Yes. ちょうど1ヶ月、先月にお地蔵さんのところでもらったカードメッセージがおかげさまで今の私がありますっていうのをいただいたんですね。 So she got some card that says, some little shrine that says, thank you, because of you I exist. ちょうどお話しされたことが自分とシンクロしてとても後押しっていうかもっと自分を心強くいこうと思って So it parallels what you said, and then it gave you the encouragement to shine, to better myself. Oh, nice. Thank you very much. One more. One thing you heard. お話の中で一つだけ心に残った。
Yes. I live to be corrected. Live to be corrected. Why did you like them? 今はその、直されるために自分は生きてる。Why did you notice that? I guess I find myself always considering my faults, so if I see that it's natural, that I could learn from it versus trying to think of the negative aspect of it. 自分はいつもね、その経験だらけに生きてれば、でもそうやって人から指摘されることでいろんなことを学ぶことができる。Thank you. And you had one. I wish I could bring my sons because that I always do post to them their homework or whatever there. so it's good to know because that I was worried about him because he wanted to help me. He wanted to study, and then so I'm trying to be correct. It's fine. You're trying to help him. Yes. I see. で Nice. お子さんはね、息子さんを日本に出てくる。もしあれだらば子供も一緒に連れて行ってお話を聞いてもらえるかなっていう話をします。いつも宿題しなさいとか何とかしなさいっていうのを怒ってるのは彼のためを思って言ってるんだよっていうのを今の話を聞いて思ったんですね。And you had one? Okay. And the last point for cultivating an attitude, upgrading, 最後にその自分の態度というのを向上させるという点において、 is to develop a strong desire 強いね、その望みを持たなきゃいけない。 for whatever your goal is. でその自分のゴールが何だったとしても、そこにたどり着こうというその強い望みがなきゃいけない。 I call it in English a house on fire desire. でそれはその家が火事になるほどの強い願いというふうに言います。Because my spiritual teacher once told me で私のその聖書の先生というのは私にこういったことがあります。 that if you go to a place where nobody speaks the same language, で例えばそのどっかに行ったら自分と同じ言葉を話す人が誰もいなかった。 and your house catches on そ fire, して自分の家が火事になってしまう。 even though you don't speak the same language, たとえ同じ言葉を話さなくても、 one way or another you'll get help でもまあどうにかして絶対そのヘルプは来るわけですよね。 because your desire is so で strong. もあなたのその望み助けて家を助けたいっていう望みがものすごく強いから。 You'll communicate in any way that you possibly どんな can. 形ででもその意思を通じさせますよね。 So to remember that our progress is really based on our desire. だからその発展するっていうのは本当に自分がもうどのくらい強い思いをしているかということに And 強いわけです。 if you have a house on fire desire, 家が火事になるような強い思い。 then you'll find a way to move forward. で何とかしてその前進する方法を見つけるはずです。 So this is the field for success, is our attitude. でその態度というのはね、その成功のためのその場所というかね、そういうところなんですね。フィールド。 Any of the elements I mentioned today helps keep the soil ready. でこういう今私が言ったことはこの土をね、もうこれから植物を植える準備をするためのこの準備期間というかね、そのためのものなんですね。 And now, if you'll give me permission, I'm going to look at my watch ちょっと時間 because I want to see what time it is. Okay? ちょっと時間見させていただきます。 It's 7:45. Okay, so I'm going to give you I told you 3 steps for 3つのステップを話します。 preparing the mind for success. マインドを成功のために整える。 And the first was what? What was the first step? 最初のステップ何でしたっけ？態度。あれ Taido? Do you agree? Taido. そうでしたか？ Upgrade your attitude. So what's the first step? Everybody say. 態度を向上する。 Taido. 態度の向上。 Do you all agree? Say それ yes. でいいですか？どうしますか？ Okay.
Okay, that's step one. The step two is planting seeds. 2番目はそこに種を今度植えなきゃいけない。 So the kind of seeds that we plant will determine what grows in our そこ garden. にどんな種を植えるかによって何が生えてくるかが決まりますよね。 If you get bad seeds, you're going to get a bad crop. で、悪い種を植えたら収穫もあまりできない。 So this is the other important aspect of being a human. で、それはもう一つその人間として人間であるということの重大な、局面の一つです。 We can decide which kind of seeds to plant. どの種をね、まこうかということを自分で決めることができる。 So there are idea seeds in the world. で、世の中にはアイデア、理想の種というのがありますね。 And these are very valuable. アイデアね、考えの種、発想の種、それは非常に価値のあるものです。 Some are better than others. で、他のものは他のいいものも悪いものもあるけれども、 And if we take the best of the desire seeds, その中でも一番いいもの idea seeds, アイデアのその種の一番いいものを取ったら、 and we deliberately plant them, でそれをもう意識的にそれを植えたら、 then we'll get a very good そ crop. したらそのたくさんその実ができるね、そういうものが、そういう植物もありますよね。 So one of the important ways to get the best desire seeds is to read good books. で、そのいい種をどういうふうに得ることができるかというと、それはいい本を読むことです。 All leaders are readers. で、世界のリーダーたちはたくさん本を読む人です。 This is a great source of finding a higher direction is to で、本 read. というのは、その本を読むということは、そのより高い目的に向かっていくことを教えてくれる。 And one of the best books that I've ever read is called Bhagavad Gita. で、私が読んだ本の中で最高のものはバガバデギータという本でした。 This is a book that teaches the basics of yoga, the yoga そ process. れはヨガの方法のそのベーシックなところね、一番基本的なところを教えてくれる本です。 And every time I read it, I get new ideas for success. その本をいつも読むたびに、その成功のためのアイデアがいつも自分のところにやってきます。 So if you find some of these books that have very powerful idea seeds, and you take the seeds, そういう本ですね。そのアイデアの種がたくさん含まれているそういう本、そういう本を読んで、そこから一番いいそのアイデアの種を自分で取り出してくる。 and how do you take them? で、どうやってそれを取り出すことができる By reading very carefully. それは本当に注意深くその本を読むことによって。 So I want to give a few tips for reading. で、その本を読むということについてね、少しティップをします。ティップを与えてあります。 One is that when you read, be prepared to make notes on what you're reading. 自分が読んだものをどういうことが書いてあるかというの、そういうノートを取ること。 Because from one book, you can get a few idea seeds that can change your whole life. 一つの本からそのいくつかのそのアイデアの種を得ることができて、その種によって自分の人生が大きく変わるかもしれない。 So one thing I use is a highlighter. 私はこのハイライトするペンですね。 And when I find an idea that I really like, I can put a highlight. で、その自分で読んでる最中に、その素晴らしいアイデアだと思ったらそこにハイライトをつけます。 And something else I use are these flags. もう一つは付箋っていうの、付箋ですね。付箋。This is a new package, so it's hard to open. 新しいのだからなかなか開かない。 Okay, watch. And now I can stick it in my book like that, そうやって本につけますよね。 and then I can take it back out if I need to, and stick it somewhere else 1,000 times. It'll stay. 何千回もそれ使いますね。 So you can keep track of the very important pages where you're reading. で、本を読んでる時に自分にとってどのページがすごく大切だったかっていうその印をつけるために And you その can 付箋を使います。 you can go back to those places again and again で、その場所に何回も戻って読み返せばいい。 and look at those で、 ideas. そのアイデアをまた見直せばいい。
Because it's very important for our mind to take in good ideas. だからマインドがそういういいアイデアというのをね、いつもその頭の中に取り込むってことはすごく大切なことなんです、ね。The more exposure we have to them, the more we'll go in the right direction. でそういうものに自分のマインドがたくさん見れば見るほど正しい方向に進んでいくことができる。And the other way to take in ideas is by listening. もう一つそのアイデアをもらう方法というのは人の話を聞くということです。If you can find high-minded people, その意識の高い人のそういう人たちの話を聞け and spend time with them, でそういう人たちと一緒に交際して hear what they say, 時を過ごしてで彼らがどんなことを言っているのかということを聞く。 it naturally plants good seeds. そうすると自然といい種がそこに植えることができるようになります。 And also through technology now, there are recordings. またテクノロジーやそのレコーディングを通して And your car can become like a university. 例えばあなたの体も車はね大学のようなものですよね。 Or if you have to take train rides, あるいは電車に乗らなきゃいけなければ you can be very happy because it's time that you can listen to. でその時間を利用していろんなことを聞けばいい。 So in California, I live by the San Francisco Bay. で私はカリフォルニアのサンフランシスコ湾のそばに住んでるんですね。 And there are storm drains along the streets. でその通りのそばに嵐が来た時に水がこう溢れてますよね。その水がその流れるドレイン、下水道みたいなのがあるんですね。And in every drain, there's a picture of a fish. でその下水道のところに魚の絵が描いてあります。 And the sign says, "No dumping drains to bay." でこれはねベイの中に流れていくのだからそこでその魚を釣ってはいけない。 Because sometimes people, they'll just throw some oil. 魚を釣ってはいけないじゃない、ゴミを捨ててはいけない。 Yeah, it goes in the drain, and people think, oh, it just disappears. それでみんなねゴミを捨てたらもうこれ下水に行ってベイの中に流れてから全然構わないと思うかもしれない。 But actually, it goes downstream, and it ends up in the San Francisco Bay. しかしそれはもうどんどん流れていってそしてそのサンフランシスコの湾の中にこう流れ込んでるんですね、そのゴミが。 And it stays there. そこにずっと居続けてしまう。 And it collects more and more. そこにどんどん溜まっていく。 So one day when I was walking by で the drain, 私がその下水道のところを歩いていたら、 I thought my ears are just like those drains. で私自分の耳はね、その下水道のようなものだっていうふうに、 Whatever I put in 私 here, がここで聞くことは、 it ends up in the bay of my heart. 私のハートという心の中に溜まっていく。 And it stays there. そしてそこにずっと溜まり続ける。 So I was thinking I should have a little sign on top of both ears. It says, "No dumping drains to the heart." 耳の上のところにね、そういうゴミを入れちゃいけないっていう言葉を書いておいたらどうだろうと思いました。 So if one is very careful about the kinds of things one hears, どんな話を聞くか、どんなことを、どんな種類のものを聞くかということを、そういうことに気をつけていれば、 and takes in high vibrations, そしてより高い音のバイブレーションというものを取り込めば、 the direction of one's life will naturally あ change. なたのその人生の方向というのは、おのずから変わってくるでしょう。 And according to the yoga teachings, ヨガの教えによると、 there's two kinds of vibrations. バイブレーションには2種類あります。 There's material 物 vibration 的なバイブレーションと、 and spiritual 精神的な vibration. バイブレーションですね。 And it says, the teachings say that there's a big difference in the result of hearing material and spiritual 精 vibration. 神的な音を聞くのと、それから物質的な音を聞くその結果というのには大きな違いがあるというふうに言われています。 So when the main principles for success is to be very deliberate about what one puts in one's ear. 成功へのその道の一つの鍵というのは一体どんなことを聞くかということ、それに心を非常に、ね、気をつけて聞かなきゃいけない。 So also for planting seeds, it's very important to write down your goals. そしてその種を植えるときにはその自分の一体目標が何であるかということ、それを書き出してみてください。 Because we may have many ideas for progress and success. でその成功とかその
But until you write them down, they'll stay in your head. Everything that comes into our life starts from a subtle level and then becomes manifest in a gross way. So our thoughts are subtle. But when we take the time to write them down, they're coming from the subtle level to more gross level on the paper. And if you keep your list of goals very visible in your life, where would you put them to make them visible? Where would you put your list? Yes, you could put it in the bathroom. Put it on the mirror. Put it on the door. Where would you put your list? Toilet, okay. And I put mine on the refrigerator. Because I like to eat so much. If you make them visible, the mind will go towards those goals. And these goals also act like seeds. But you have to plant them by writing down your intention. And then keep it visible wherever you go. Look at it every day. And you'll continue going in that direction. And now we'll take just 3 reflections, what you heard from this second part. And you get a free flag for every reflection. Who wants to win a free flag? Okay. Leaders or readers? Yes. This is a good investment. Humans, if they read good books, then you'll naturally start to improve your consciousness and you'll move towards success. Number 2. So you're talking about the books, and somebody had recommended her book the day before yesterday. I forgot all about it, but you had mentioned it again, and then so it reminded me. Yeah, it's easy to forget about the power of reading. Because we're all so busy. And there's also other things to look at. Right? Like what? Like what? iPad. Yeah, what do you look at on iPad? Letters and what else? Facebook, anybody? You can just like... and you know, it doesn't prepare your brain for success. You'll notice a complete difference if you spend 15 minutes on Facebook or 15 minutes reading a powerful book and then underlining the ideas, marking them.
Okay, I have one more flag for somebody. Plus, I give you a bonus tip for reading books. Okay. 耳に入ること、読むことで、自分の中に入ってくるものと、そういう環境を作ることが大切なんだなと思いました。What you read and what you hear always kind of comes in yourself and stays in you. That's right. It goes right into your heart. Thank you. And a bonus tip for reading. This has helped me very much. These flags, on the flags you can write. And if you pick up a book and you think, okay, this is a big book, I don't have much time, how can I finish it? The mind generally tends to say, I'll do it some other time. But if you write, if you count the number of pages in the book, and then divide it up and say how many pages you'll read each day. Like if you have a book with 200 pages, and you say, I'll read 10 pages a day. When will you finish? How many days? 20 days. Okay. So then you write on your tag, you put 10. And you then stick it in the book. When you open the book, then you move 10 pages forward and you stick it on the 10th page. Then you put a do not disturb sign on your door. You turn off your phone. And you tell everybody in the house that I'm reading my 10 pages. And you don't stop until you get to the tag. Oh, this is very powerful. You can then start reading so many books because then you know I can do small installments every day. He gets another tag. So I've given you 2 areas in which to prepare the mind for success. What's the first one? Upgrade your attitude. And what's the second one? Yeah, plant seeds. Get good ideas. Idea seeds. Yeah. And some of the best idea seeds come from books. And from, you can listen to, in your car also to recorded information. And in a minute I'll give you the last part. But before we do that, we're going to practice some chanting of mantra. And just to give away what the third step is, it has to do with chanting mantra. Man means mind. What does man mean? And tra means to deliver. Just say it means to prepare. It means to prepare the mind for success. Yeah. So mantra means
a high sound vibration that prepares the mind for success. でマントラというのはその非常に高い音響の音でもって成功を収めるための準備をするものです。And this is the third secret それが3つ目の鍵ですね。for preparing the mind for success. マインドをその成功への導く鍵です。And we'll talk more about it after we practice hearing and chanting the mantra. So now, I'll just tell you the story of a fish. It's the most amazing fish I ever met. One day I was in the forest in California, and I met a ranger. And he was in the water, and he had boots that were up to his waist. And he had some long pair of tongs. He was taking garbage out of the water. There wasn't very much garbage, just tiny little pieces. And I asked him what he was doing. And he said these little pieces of trash, they disturbed the fish. And then he introduced me to the Kiho salmon. And he told me the story that the salmon is born in this stream. And after a year, it swims downstream to the ocean. Then it lives in the ocean for 2 or 3 years. And sometimes it travels for up to 3,000 miles. How far away are we from Osaka? 3,000 miles? Less? Oh. Hokkaido. Because swim from Okinawa to Hokkaido? Maybe further. And then that fish comes all the way back to the same stream. And it swims back upstream. And finds the same place it was born. And I said, how does he do it? And the rangers said, all the studies that biologists have done say it by smell. And these little pieces of trash, they disturb the smell of the fish. So after he told me that, I was thinking of how amazing it was the fish could find its way home. And I remembered something I read in a book about yoga. And that is that the most powerful sense that we have for finding our way back to our original home, spiritual home, is through hearing. That just as the fish can find its way thousands of miles, so the yoga teachings say that we can also find our way back to our original spiritual home, which is the ultimate success.
成功なんですね。 And we can do it by hearing spiritual sound. でそれは精神的な音を聞くことによって獲得することができます。 So if you don't use any of the other success techniques, だから私が今日お話ししたね、その成功へのさまざまなテクニックをお話ししたけれども、それを何にもその使わなかったとしても、その If you テクニック just を使わなかったとしても、 chant and listen to this た mantra, だこのマントラを聞いて唱えることができれば、 it will direct you back to your original spiritual home. オリジナルのスピリチュアルの家にね、連れ戻してくれます。 You'll get intelligence. そして知性を与えてもらい、 You'll also get spiritual strength 精神的な力も与えられます。 so that you can make good decisions in the で world. そうすることによって自分の生きていく上でいい選択ができるように。 So this is the highest recommendation for preparing the mind for success. それこそがそのマインドを成功に導く方法です。 And there's several ways you can do it. でそれにはいくつかの方法があります。 One is to get together and sing the mantra それは一緒にこうやって集まってマントラを歌うこと。 like we did tonight. 今日やったようにね。 And you can also sit down by yourself and chant the mantra. あるいは一人で座ってマントラを唱えることもできます。 And if you keep count of how many mantras you say each day, 一日に自分が何回マントラを言うかということをちゃんと数えていたら、 then you'll have your own very powerful spiritual home practice. 自分が持っているその非常に効果的なお家でのその精神的修養をすることができます。 And if you hold up your right hand, 右手をちょっと上げてみてください。 I'll show you how to count your mantras. マントラを数える方法をね、教えます。 Put your thumb on the middle segment of your ring finger. で薬指の真ん中の節のところに親指を当てます。 Say 1. 1。 Now move it down to the bottom でそれをその下の節に of the ring finger. 薬指の一番下。 Say 2. 2。 Now move it to the bottom segment of the little finger. Say 3. 小指の一番下3。 You have to say 3. Say sun. Sun. Now move it to the middle section of the little finger and say 4. Now move it to the top segment of the small finger. Say go. Now to the top segment of the ring finger. Roku. Now top of the middle finger. Shichi. Now to the top of the index finger. Hachi. Middle of the index finger. Ku. Kyu. Bottom of the index finger, say Ju. Now do it fast, starting at the beginning. Right here. Here. Ichi, ni, san, ichi, go, roku, chi, hachi, kyu, ju. Did you end up in the right place? Okay, so now we'll try, I show you how to do mantra meditation. Sit up a little straight. As soon as you sit up straight, then your mind thinks something important is going to happen. Second is learn to pronounce the mantra. Repeat after me. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama. Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. You're all naturals, experts. It's very good. So now we'll try it together. We'll do 10 mantras together. And if the mantra is new to you, there's a card. You can follow in the card. And we'll do the mantra in unison all together. Then we'll stop for 15 seconds and you can feel how the powerful vibration is going through your body. And please count to 10 on your fingers. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now just sit with your eyes closed and feel the vibration. Now you can open your eyes, come back into the room, and this mantra chanting is like watering the seed. So we talked about how to cultivate the field by upgrading your attitude. We talked about planting seeds by finding the best ideas in the whole world. And also about writing down your goals, so you're very clear where you're going. And then we talked about watering the seeds. And if you do that every day, then you'll see the seeds begin to grow very quickly. And you'll feel successful every day of your life by following these 3 steps. Thank you very much. Do we have time for one, like a 5-minute kirtan? You don't want to ask if somebody has a question? It'd be nice to end with a little kirtan. We only have like 5 minutes. There's a particular melody that my dear god brother Satyadev likes. Requires is just remember that it's that's for the first tempo. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Rama, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare
Nachari Armarman, Nachari Armarman, Nachari Armarman, Nachari Armarman, hey, Nachari Armarman, Nachari Armarman, Nachari Armarman, Nachari Armarman.